Welcome to the Global BIM Summit pre-event series. My name is Alana Gluck, and I am Policy and Public Affairs Manager at the Center for Digital Built Britain. I'm delighted to be your host for today's webinar, which has been made possible by the UK's Construction Innovation Hub and the Foreign, Commonwealth and Development Office. Today's webinar will be held in English and Spanish. You should see at the bottom of your screen the option to select your language preference. Building Information Modeling, known by the acronym BIM, is at the heart of the digitalization of the global construction sector. Governments across the world are transforming the way infrastructure is designed, built, operated, and integrated by implementing BIM to improve social, economic, and environmental outcomes for people and places. Today is the third in a series of 4 webinars in which we will hear from public sector and multilateral representatives leading BIM initiatives across the world. We will learn about the national policies, programs, and people who are at the heart of driving this digital transformation in their countries and organizations. The 4 webinars of the pre-event series will provide the background and context for the international dialogue taking place on the 17th March at the Global BIM Summit, and we do hope that you will join us then. And now, if speakers would kindly turn their cameras on, I'm pleased to introduce you to today's speakers. Representing the United States is Roger Grant, Executive Director of Building Information Management at the National Institute of Building Sciences. Representing Chile is Sebastián Manriquez, Subdirector of Plan BIM of the Chilean Economic Development Agency, Corfo. Representing Vietnam is Ngoc Binh Ta, Head of BIM at the Institute of Construction Economics of the Vietnamese Ministry of Construction. And representing the Czech Republic is Jaroslav Nechyba, Director of the BIM Strategy Department at the Czech Agency for Standardization. Thank you, speakers. You may turn off your cameras. After we hear from our 4 speakers, we will have a discussion session, but we also want to hear from you in the audience. We will be running an audience poll during today's webinar on the Slido application using the event code Global BIM Summit as it appears on my screen. We do hope that you will take part and share your perspective with us, as well as provide feedback on today's event. And now I'm pleased to hand it over to Roger Grant of NIBS. Hello, my name is Roger Grant. I'm the Executive Director of Building Information Management at the National Institute of Building Sciences here in the United States. NIBS is a nonprofit, non-governmental organization that was established by the U.S. Congress in 1974 to support advances in building science and technology to improve the built environment. It operates as an interface between government and the private sector to identify and resolve problems that hamper the construction of safe, secure, affordable, and high-performance structures. Here in the U.S., we have a long history of developing digital practice standards and striving for standardization. We at NIBS formed the CAD Council in 1994 to developed a national CAD standard, which we released in 1998 and has gone through multiple updates, and most recently version 6 was released in 2014 and still in wide use today to help with the standardization and common practices around the development of digital drawings. The International Alliance for Interoperability was started here in the US in 1995 by Autodesk and other companies and organizations with the goal of providing standard ways of exchanging information in
in building information models. And that organization is now Building Smart International, which offers the Industry Foundation class model, which is widely used worldwide to exchange digital information about buildings and infrastructure that is model based. The IFC has become an international standard and is also an ISO standard 16759. NIBS worked closely with IAI and what became Building Smart International going back to 2005 when NIBS formed the Building Smart Alliance, which was the US chapter of Building Smart International at the time. The BSA operated through 2020 when we changed the name to the NIBS BIM Council to alleviate any confusion with Building Smart International and the national efforts that we were conducting through the NIBS BIM Council here in the US. Those efforts included the creation of a national BIM standard, which was meant to collect together a wide range of standards and practices used here in the US to help bring some uniformity to the implementation and utilization of BIM. We made the first version in 2007 and have since released versions 2 and 3. Version 3 was released in 2015, and version 4 we're working on now, which we expect to release in 2021 in modular form and over the course of the year. We also developed in 2017 a national BIM guide for owners, which we used to put some focus on the needs of owners and how they could work with the national BIM standard and other standard practices here in the US. And we're now working on the development of a US national BIM program to bring all of these things together and to try to elevate the implementation of a common set of standards and practices here in the US. The NIBS BIM Council's mission is to lead the development and deployment of broadly adopted national information exchange standards and best practices for the built environment, with a focus on significantly improving project delivery and operational processes. Here in the US, there's no one program of standards that's used by everyone. There's a relatively diverse collection of different standards and practices that are utilized. And we've tried with the National BIM standard to aggregate those together. But there is a combination of international standards such as the IFC, ISO 16759, that's widely but not consistently used here in the US. There are also national standards that are used here. Many of them relate to the establishment of requirements for BIM in contracts, and those are done through model contracts that have been developed here by the American Institute of Architects and the Associated General Contractors. And those both include language that talks about how BIM will be used on projects, but also many organizations have their own contracts that also identify how BIM is to be used. So that's led to a lot of different ways of asking for BIM. There are some common components that get cited in those different sets of requirements. For example, growing out of the AIA's efforts and AGC's efforts was a common way of identifying level of development, or LOD, that's been advanced by the BIM Forum here in the US. But even that hasn't been consistently used. There are a number of different expressions of level of development, level of detail that are cited by different organizations.
So while it's fairly commonly used, it isn't widely used or consistently used. The same can be said for IFC, which has been required by many organizations, but not consistently used or specified as to how it would be used. The most widespread use of IFC has been through the COBE specification, the Capital Operations Building Information Exchange specification, which is part of the national BIM standard here in the US, and which Building Smart International has helped to advance the use of in other countries around the world. But again, that remains inconsistent and not fully realized. The infrastructure domain has recently moved to require IFC as a modeling standard more broadly, and they're working on a program to have a common set of requirements for the use of IFC for the modeling of bridges and to allow for the exchange of bridge models across the bridge life cycle. And this is expected to expand into roadways as well. So we see some different implementations of BIM standards across the US, but no widely adopted approach. There are references to industry and proprietary standards. Many organizations have their own standards for how models should be delivered. There is recognition of a need for something more comprehensive, but so far we haven't achieved that here. There is some interest in the implementation of ISO 19650 as a way to provide a common set of requirements for the asset owner, and there's efforts underway to look at how it might be used here in the US. Currently in the US, we are here at NIBS and through our BIM Council working on updating the national BIM standard, continuing the program we've had underway there for almost 15 years, and working on developing a new version of NBIMS that would update the COBE specification. We hope to do this in conjunction with Building Smart International so that it can be adopted and used internationally and reflect not only needs here in the US, but also around the world. We're working on that now. We're working on establishing a core BIM for contracting component of the national BIM standard. The BIM execution plan component of the national BIM standard, which has been fairly widely used, is being updated to better reflect current practice. And we're also working to update the BIM uses, which are widely used by different organizations to establish the requirements for BIM on projects. Will they be including model authoring, 3D coordination, asset management uses, for example? And that is being updated currently, as well as taking another look at the strategies for information exchange and how we identify the requirements for information exchange and provide those alongside the technical requirements that are handled by IFC, and how do we specify those. We're looking at the best way to do that to meet the needs of owners in the current update of NBIMS. We are also working to bring together here in the US the different organizations that are developing standards, organizations ranging from AASHTO on the highway and bridge side to AIA and AGC with their model contracts, ASHRAE, which addresses a lot of the requirements in the area of building systems, BIM Forum and LOD, CSI that has OmniClass, which is our national classification system, and of course working with Building Smart, and with the OGC, which is taking an increasing role as the integration of BIM and GIS continues to advance.
So seeing all of these things happening and needing to come together and understanding where we are currently here in the U.S. with the challenges that we face from a collection of diverse BIM requirements from varied levels of adoption across different delivery and management processes with different degrees of education and training available, with continued challenges with data interoperability that exists and with owners not getting the full value of the information that is contained in the models that they're getting from their consultants, but oftentimes struggle to implement into their internal systems. We're looking to find a way to accelerate what we're doing here in the US and to address that we have very low adoption of international standards that have been proven to work in other places like the UK. And so we have undertaken the launch of a national BIM program here in the US, which we hope will address some of the challenges we face currently, as well with the economic situation we're in as a result of the pandemic, and will allow us to build back better and to bring more efficiencies from a national BIM program that would bring together the public and the private sector. We don't have a government agency that can mandate the implementation of standards here in the US, but we do think we can create a strong public-private partnership which will have an asset owner focus and address both buildings and infrastructure. We think that we will bring ISO 19650 alignment and adoption into the picture to do that. And we're looking forward to coordinating with efforts that are being discussed here at the Global BIM Summit, such as that have been undertaken in the UK and other countries around the world. And we believe that the result of that can be a national program here in the US that will help us to accelerate the development of a national BIM standard and the associated contractual frameworks and education and training needed to have that standard and that collection of standards be widely adopted and used, and with the result of improving performance and delivering our assets here in the US more efficiently and more effectively, and addressing the challenges we face with making the built environment perform as efficiently and effectively as possible. So thank you for letting me provide an update on where we are here in the US, and we appreciate being part of the Global BIM Summit and sharing our progress with the rest of the world and engaging with advancing things collectively as we all use many of the same tools and have many of the same organizations operating across our borders and internationally. Thank you. Thank you, Roger. It's especially interesting to learn about the strategy and approach to delivering BIM benefits at scale across all 50 United States. Next, we will hear from Sebastián Manriquez of Chile's Plan BIM, a program of the Chilean Economic Development Agency, Corfo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos a esta serie de actividades previas al evento del Global BIM Summit. Soy Sebastián Manríquez, soy el subdirector de Plan BIM de Corfo. Vengo en representación de Chile y les voy a hablar justamente de cuáles han sido las acciones que estamos llevando a cabo para la implementación de BIM en Chile. Lo primero que les quiero comentar es sobre las metas y cuáles ha sido la proyección que tenemos desde Plan BIM. Lo primero contarles que Plan BIM inicia el 2016 fijando dos metas principales. La primera de ellas es definir y iniciar el requerimiento de BIM dentro de los proyectos públicos durante el año 2020. Para eso se han definido una serie de acciones y una serie de actividades para ello. Y además
tenemos otra meta al 2025, que es lograr integrar, integrar BIM dentro de la plataforma de permisos de edificación del Ministerio de Vivienda. Esto es una plataforma completamente online y gratuita que tiene ya disponible el Ministerio de Vivienda, y la idea es integrarla con BIM a este año 2025. Una de las cosas más importantes para nosotros como proyecto es lograr realizar el incremento, ¿no es cierto?, el aumento de la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción en su totalidad. Para eso nosotros trabajamos con 3 áreas, principalmente con el Estado, donde desarrollamos la mayor cantidad de acciones, donde lo que hacemos es transferir metodologías, ¿no es cierto?, a los equipos de los ministerios y de las instituciones públicas. ¿Para qué? Para que estos equipos, estos profesionales puedan requerir y administrar información de mejor manera durante todo el ciclo de vida para poder gestionar justamente sus proyectos. Esto es muy importante, aquí es donde realizamos la mayor cantidad de acciones, aquí es donde nos dedicamos principalmente a explicarles la importancia de la estandarización, la importancia de la información estandarizada para mejorar la calidad, por supuesto, de las decisiones y, por supuesto, contar con información mucho más precisa. Además, trabajamos fuertemente con el sector privado. Con ellos trabajamos directamente haciendo comunicación y soporte para permitirles modernizar e innovar justamente para responder a este requerimiento público de BIM. Generalmente realizamos una serie de actividades que son multisectoriales, donde participa el Estado, participa el sector privado, y donde todos desarrollamos material importante para realizar esta implementación desde el Estado hacia la industria. Y finalmente tenemos nuestro tercer trabajo, lo realizamos con la academia, haciendo acciones nuevamente de comunicación y sobre todo de difusión y soporte a la academia, a las instituciones académicas. ¿Para qué? Para que puedan ellos capacitar a los profesionales y técnicos ligados al sector de la construcción, y justamente estos profesionales puedan trabajar en estas empresas privadas o en el sector público, y ya con conocimientos de BIM desde su base. Además, uno de los focos principales, ¿no es cierto?, es impulsar la transformación digital en el sector de la construcción, como utilizando el poder de compra que tiene el Estado para empujar esta modernización de la industria. Esto es muy importante, porque este ha sido el foco y esta ha sido la estrategia que ha tomado Chile para poder avanzar con respecto a este punto. Y para eso tenemos 5 líneas de acción. La principal, la institucionalidad y la estrategia. Aquí es donde se armó la hoja de ruta, ¿no es cierto?, donde vemos todo el trabajo de administrativo y político para continuar dentro de la administración pública. El trabajo de estandarización, que es uno de los trabajos donde más horas dedicamos, que es justamente a generar una serie de acciones de estandarización, tanto de los procesos como también de la información, y para poder lograr tener información, por supuesto, interoperable y utilizable durante todo el ciclo de vida. Además, trabajamos en el capital humano, donde hicimos una serie de detección de brechas durante el año 2016 y hemos generado muchas acciones para ir eliminando o cerrando esas brechas, como por ejemplo la creación de matriz de roles y otros elementos. Además, la línea de tecnologías habilitantes, donde lo que hacemos es estudiar con las distintas instituciones públicas cuáles son sus capacidades tecnológicas, y entender, por supuesto, las brechas que se generan con eso, y determinar acciones que nos permitan implementar BIM sin necesitar inversiones muy altas tecnológicas dentro de estas instituciones. Y además, la comunicación, por supuesto, y el convencimiento finalmente a las autoridades, que es de ahí donde trabajamos muy fuertemente. ¿Para qué? Todo esto para poder cumplir nuestra meta, que es el aumento de la productividad y la sustentabilidad de la industria, como les comentaba anteriormente. Para esto, además, hemos trabajado fuertemente en la adopción de normas internacionales, principalmente normas ISO ligadas a BIM, que las hemos transformado a estándares chilenos, ¿no es cierto?, a normas chilenas. Y para eso, durante el 2018 creamos una estrategia. Esta estrategia se basa en 2 puntos principalmente. El primero es poder generar, a través de normas ISO ligadas a BIM, un marco general, ¿no es cierto?, que nos permita abordar los estándares, protocolos y guías nacionales, como el estándar BIM para proyectos públicos que hemos desarrollado, y una base tecnológica, por supuesto, utilizando estándares abiertos, que nos permitan justamente
soportar la implementación de BIM de manera tecnológica. Para esto, creamos y generamos en conjunto con el Instituto Nacional de Normalización chileno un comité espejo de la ISO, donde tenemos voto, ¿no es cierto? Estamos discutiendo distintas series de normas, además del trabajo, pero además esto nos permite poder adoptar normas internacionales de manera más rápida, y para eso ya generamos la adopción de toda la serie 19.650 que está publicada como el gran marco general, ¿no es cierto?, que aborda para justamente la bajada de nuestra guía del estándar BIM para proyectos públicos y de nuestras guías, y todo lo que tiene que ver con tecnologías como IFC, IDM y el IFD. Hoy día contamos ya con 7 normas, toda la serie 19.650, parte 1, 2 y 5, la norma 29.481 y la serie 12.006, su parte 2 y parte 3. Además, estamos trabajando en nuevas normas ISO, discutiendo y trabajando con los equipos internacionales que se pueden ver ahí. ¿Cuál es nuestro trabajo principal con las instituciones públicas? Nuestro trabajo principal es generar la estandarización de información para los proyectos públicos, y para eso trabajamos fuertemente en acciones de estandarización con estas instituciones públicas, partiendo desde reconocer sus procesos claves, ¿no es cierto? Después reconocer cuáles son los cuellos de botella dentro de estos procesos, cuáles son los problemas que se generan de estos procesos, detectarlos, identificarlos, y cómo degradan, de cierta manera, la información o la toma de decisiones por mala calidad de información. Luego presentamos y trabajamos en las soluciones de BIM para que los equipos y los profesionales y las organizaciones comprendan de que BIM no soluciona todos los temas ligados a sus problemas dentro del proceso, pero sí muchos de ellos. Y además activamos y revisamos lecciones aprendidas a través de proyectos que ellos ya hayan realizado sin estandarización, sin utilizar, por supuesto, los lineamientos metodológicos que estamos practicando, y de esa manera aprender y entender y comprender cuáles son las lecciones aprendidas y buenas prácticas que se han generado en esos proyectos. Además, realizamos la estandarización de parámetros de información que necesitan las instituciones públicas justamente para lograr mayores beneficios, todo esto alineado a IFC y a las normas ISO, para luego construir la solicitud de información o Change Information Requirement, ¿no es cierto?, de cada tipología de proyecto para la institución. Luego generar pilotos para probar este requerimiento BIM y saber si es que realmente podemos, si es que estamos cumpliendo con los objetivos de mitigar esos cuellos de botella, para luego generar el despliegue y monitoreo ya completamente de la tipología. Además, generamos el lanzamiento del estándar BIM para proyectos públicos como otra acción ligada a estandarización. Este estándar se enfoca principalmente en el intercambio de información entre el solicitante y los proveedores. Este documento se encuentra en español, en inglés y en portugués, y ya contamos con más de 21.000 descargas. Y este documento cuenta con una serie de anexos que le permiten complementar este documento, como por ejemplo 2 plantillas de plan de ejecución BIM alineadas a la ISO 19650 y una matriz de información de entidades BIM que nos permiten definir los parámetros exactos y necesarios para los proyectos públicos en Chile, todo esto basado en IFC. Y además de una matriz de roles, trabajada en conjunto con una serie de mesas de trabajo y 6 guías IFC para los profesionales ligados más técnicos. Además, hemos estandarizado ya ciertos tipos de proyectos que ya cuentan con requerimientos de BIM. Tenemos 10 tipos de proyectos entre hospitales, puentes, aeropuertos, cortes, edificios patrimoniales, viviendas sociales y espacios públicos, que cuentan con 28 solicitudes de información o Exchange Information Requirement para cada una de las etapas del ciclo de vida. Además, por el lado del capital humano, estamos trabajando fuertemente con escuelas técnicas, con profesionales, con todo lo que tiene que ver con la educación continua y en la educación online, y para eso hemos desarrollado un proyecto que se llama EMAS-BIM, que permite trabajar con con jóvenes entre 15 y 16 años para enseñarles BIM desde el colegio. Ya contamos con 142 de ellos, entre estudiantes y profesores capacitados. 44 colegios participan alrededor de todo Chile, y esperamos un impacto total durante el 2020 de 1.178 personas capacitadas. Además, hemos generado una serie de becas para disminuir esta brecha de capital humano, por supuesto, en la enseñanza y las competencias de BIM. Hemos entregado más de 1.500 becas por parte del Estado, y además el Estado ha financiado 1.8 millones de dólares con estas becas.
Además, otra de las acciones hemos creado en conjunto con fondos del Banco Interamericano del Desarrollo, hemos creado un e-learning completamente gratuito que va a permitir capacitar a más de 12.000 personas. Durante un año está habilitado y disponible este e-learning y es 100% gratuito y lo pueden encontrar en www.capacitacionplanbim.cl y hoy día contamos ya que han postulado más de 5.600 personas y se le han asignado cupos a 3.700 estudiantes el día de hoy. Por lo tanto, vemos que hay una gran necesidad, una gran demanda de cursos, sobre todo gratuitos. Además, dentro de este mismo marco, creamos la matriz de implementación BIM, que permite a las organizaciones entender cuál es su nivel de madurez. Esta es una plataforma completamente gratuita que pueden acceder en nuestra página web, que mide 5 niveles de madurez y fue lanzada en octubre del 2019 y ya contamos con 425 organizaciones que han medido o han realizado esta evaluación de madurez. Manteniendo la línea de capital humano, hemos generado un incremento en la educación de BIM en Chile y lo hemos medido, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Las universidades, durante el 2016, había un 44% de ellas que enseñaba BIM dentro de sus mallas curriculares, hoy día, el 2020, un 85% de ellas, y en institutos y centros de formación técnica, un 15% durante el 2016 y un 79% el 2020. Esto significa que, además, dentro de las que están enseñando BIM, por el lado de las universidades, un 76% de ellas enseña BIM como un ramo obligatorio, y por el lado de la educación técnica, un 63% de ellos. Por el lado de las metas, las acciones concretas que estamos realizando hoy día, nuestra meta al 2020 ya hemos logrado iniciar su cumplimiento, ¿no es cierto? Durante el 2020 inició el requerimiento de BIM en proyectos públicos, en el Ministerio de Vivienda, el proyecto Ciudad Parque Bicentenario de 551 viviendas, con un requerimiento de BIM voluntario, basado en el estándar BIM para proyectos públicos y alineado a la norma ISO 19650, un 95% de los proyectos que se presentaron BIM, eso nos tiene muy contentos y además estamos cerrando ahora justamente el llamado de la Villa Panamericana, con 1.137 viviendas y 88 millones de dólares de inversión. Esto significa que, además, por los datos del Ministerio, el 18% de los proyectos, del número de proyectos en terrenos del Estado, hoy día tiene requerimiento de BIM y eso genera un impacto en un 36% de las viviendas desarrolladas en terrenos públicos. Por el lado del Ministerio de Obras Públicas, para nosotros es muy importante también porque hemos visto un incremento del requerimiento de BIM en el total de proyectos de la Dirección de Arquitectura de este ministerio, viéndolo como porcentaje de los proyectos con BIM del total de la inversión acumulada por periodo durante el 2013 y el 2015. Antes de la creación de Plan BIM, un 7% de la inversión era realizada con BIM, al día de hoy es un 19%, eso significa que hay un aumento, un incremento de un 270%. Nuestra meta al 2025 es generar la integración de BIM en los permisos de edificación. Esto ocurre principalmente porque la revisión para generar estos permisos debiese demorar 30 días y está demorando alrededor de 4 meses según información del Ministerio de Vivienda, eso es mucho tiempo, y además un 90% de ellas tiene observaciones dentro de estos ingresos, y esto genera un impacto, por supuesto, negativo en la productividad. Esta plataforma que está desarrollando el Ministerio de Vivienda, llamada DOM en línea, es una plataforma que permite recibir, ¿no es cierto?, los permisos de edificación como certificados, las recepciones, y todo esto a través de Internet. Y el trabajo que estamos llevando a cabo como Plan BIM con este proyecto de DOM en línea del Ministerio de Vivienda es justamente permitir la revisión automática, revisar el cumplimiento de las normas, de los permisos, de manera automática, si es que estos proyectos, por supuesto, cumplen con las normas urbanísticas que las regulan. Esto nos va a permitir generar de manera más rápida y más transparente justamente estas revisiones. Bueno, finalmente quiero agradecer la invitación a estos pre-eventos. Estamos muy ansiosos de este gran lanzamiento en el Global BIM Summit, así que muchas gracias por la invitación y cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de la búsqueda de planbim.cl. Muchas gracias.
Thank you, Sebastian. Chile's investment in human capital formation and capacity building from secondary through tertiary and technical education is truly inspiring. Next, we will hear from Ngoc Bin Ta of the Ministry of Construction of Vietnam. Hello, everyone. My name is Bin Ta. I'm from Institute of Construction Economics, ICE, Ministry of Construction, Vietnam. It is a great honor for me to share with you some information about BIM in Vietnam today. Vietnam has a population of over 90 million people, with a large percentage of young people who normally active internet user and exposed to digital transformation. Our infrastructure system is still need to be built a lot. We have a lot of mega projects such as highway, metro, and airport that need to be built. The construction industry grow at a high rate, but we also experience a lot of problem with cost overrun, delay, and construction quality in construction projects. At Ministry of Construction, we have a scope of economic and market in construction investment activity within our state authority domain. Our functionality at ICE, including studying strategy, mechanism, and policy, and also doing scientific research, training, and international collaboration. ICE also provide consulting service for construction projects. Our BIM journey started in 2014 when we carry out research projects for establishing a BIM roadmap for Vietnam construction industry to improve efficiency in design, construction, and facility management. After studying about international trend in BIM implementation in a lot of country, advanced country, and also we do a survey about BIM current status in Vietnam. We have proposed a 10-year roadmap, and we organize a lot of conference, seminar, and BIM forum to review that. In 2016, that roadmap was carefully reviewed by the Ministry of Construction and BIM expert, and finally a revised version was submitted to the government, and it got approved in the decision number 2500 that I will talk about in next slide. As you can see here, the decision number 2500 was approved by the Prime Minister in December 2016. It's outlined three phases of a BIM program. The first phase is a preparation phase, which include raising awareness and encouraging different projects to adopt BIM. We also prepare a legal framework, publish a BIM guideline, and provide BIM training for these pilot projects. The second phase is to do pilot projects, not only for new construction projects, but also doing facility management for important structure. The final phase is to increase the number of projects adopting BIM and to push BIM widely in the construction industry. About the organization of the BIM program, the Prime Minister assigned Ministry of Construction
to lead the program and to coordinate with other ministry, local authority in implementing BIM program. But in Vietnam, construction industry is also managed by other ministries as well, such as Ministry of Transport for bridges and road, Ministry of Trade and Industry for energy facility, Ministry of Agriculture for dam and water facility, and most of the project's preparation process is managed by Ministry of Planning and Investment. Therefore, Ministry of Transport, Ministry of Construction established a BIM steering committee combining representative from these related ministry. And under BIM steering committee, we have the BIM task group to coordinate activity and expert panel to provide assistance to the BIM steering committee. We have our website at bim.gov.vn, and we also have a Facebook page, as you can see here. And our Institute of Construction Economics, is the standing agency of the BIM steering committee. Besides setting up the BIM steering committee, you can see here for the foundation of public leadership, we also identify pilot projects, and also regarding communication work stream, we organize a lot of activities such as conference to communicate objective, goal, driver of the BIM program. A lot of community association and university organize workshop event to promote BIM use and to raise awareness within the construction industry. We also created a communication channel between BIM pilot projects, BIM expert, and community to encourage the use of them. Regarding growing industry capacity, we quickly publish the BIM learning framework to help the pilot projects team to with hand-on training and preparation activity. We also create a training document to share with industry and academia to deliver BIM training. One very important activity is to monitor and evaluate BIM pilot projects in order to increase the number of projects later in the final phase of the program. Regarding common and collaborative framework, we issue a regulation BIM guide and revised regulation system to promote the use of BIM. You can see here that we have published some article about BIM in the construction law and decree on construction cost management to allow BIM fee in total estimated cost for the projects. Regarding BIM technical document procurement, we include that in a temporary BIM guide, which were published in 2017. And then it will be updated in the first quarter of 2021 with ISO 19650 alignment. We also publish a detailed BIM guide to have different kind of projects. And as I mentioned before, a BIM learning framework was also published in 2017. As you can see here,
our current documentation for the hierarchy for collaborative framework, which include regulations such as construction law and decree, the common BIM guide, which include also template, for example, BIM execution plan or EIR. And then we have different detailed BIM guide for infrastructure projects or for building projects. And in the future, we intend to publish national annex and different other different type of detailed BIM guide. As you can see, this year, 2021, is the final year implementing BIM program before the final report to the Prime Minister in order to apply BIM widely in the construction industry. Therefore, we focus on several tasks, such as we continue to monitor, support, and summarize and evaluate BIM projects in Vietnam, both in public projects or private projects, in order to get the feedback and improve regulation mechanism policy for BIM implementation. We also need to aim for next step to develop long-term vision and strategy for digital transformation in the construction based on our foundation with the BIM program. In implementing the BIM program, we can see some challenge. For example, despite having a lot of communication activity, BIM awareness within government agency is not consistent. It is shown that communication workstream will still be very important for our next step in the future. Also, we have a considerable number of BIM pilot projects, but most of them are building projects and new construction projects. It limits our possibility of learning from BIM implementation in different type projects, different phase. And then finally, we have experienced difficulty in data collection as well. We saw that some clients that adopt BIM in pilot projects, but they do not have a long-term strategy for BIM or digital transformation. So they delegated the BIM implementation process to a BIM consultant, and they do not collect data, and then as a result miss the learning process in doing BIM projects. So that was my presentation about BIM program in Vietnam. Thank you so much for your attention. Thank you. Thank you, Bin. Given how much Vietnam has accomplished on its digital transformation journey to date, it's evidence that the country is building its future from a strong BIM foundation. Next, we will hear from Jaroslav Nechyba of the Czech Agency for Standardization. Příjemný den, dámy a pánové, moje jméno je Jaroslav Nechyba, jsem ředitelem odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci a jak již název říká, pocházím z České republiky. Je mi velkou ctí mít možnost prezentovat tady práci desítek a desítek lidí, kteří se podílejí na přípravě českého veřejného sektoru a stavebnictví jako takového na využívání metody BIM. Na začátek mi dovolte jenom rychlý přehled, jak z hlediska milníků, tak vlastně organizace v rámci České republiky.
Milníky máme v podstatě dva klíčové. Jeden je v roce 2017, kdy česká vláda schválila celkovou koncepci BIM. Je to v podstatě strategický plán pro následujících 10 let, rozdělený právě tím druhým milníkem na intenzivní část, která směřuje k povinnému používání BIM v rámci veřejných nadlimitních zakázek. Tento milník je aktuálně stanovený na červenec 2023 a byl právě sladěný s druhým zásadním projektem v oblasti digitalizace, který nese název digitální stavební řízení, to znamená digitální povolování staveb. Považujeme tyto dva projekty skutečně za velmi důležité pro celý sektor a jsou vlastně připravováni v vzájemné spolupráci tak, aby na sebe už při tom startu navazovali a hlavně, aby ten další rozvoj, který předpokládáme, že bude významně akcelerovat právě směrem k digitalizaci, byly už prováděny společně. Co se týká organizace, tak hlavním hráčem v rámci přípravy je u nás Ministerstvo průmyslu a obchodu, které bylo vládou pověřeno koordinací a jako hlavní partnery samozřejmě potřebuje Ministerstvo dopravy, které zaštiťuje veškeré infrastrukturní stavby a tyto dvě ministerstva v rámci spolupráce intenzivně spolupracují s naší agenturou, jejíž úlohou je právě dát dohromady týmy expertů, kteří jsou vlastně sdruženi jak z praxe, z jednotlivých částí stavebního životního cyklu, to znamená projektanti, architekti, ze stavebních firm, z oblasti facility managementu, z oblasti řízení staveb a tak dále. A propojit je jak s akademickou sférou, s univerzitami, tak samozřejmě i s různými zástupci veřejného sektoru. To je pro nás vlastně klíčové v tom směru, aby vlastně veškeré činnosti, které vlastně připravujeme, ať už v podobě standardů, metodik, návodů, by měly skutečně reálnou uplatnitelnost v reálném čase, v reálném prostředí prostě českého stavebnictví. Pokud se týká vlastně základních vlastně pohledů na to, co v rámci implementace děláme, tak jak jsem říkal, ta základní část je příprava dokumentů, školících materiálů, návodů, standardů. Druhá část, která je pro nás velmi důležitá, je umět si ověřovat průběžně ty věci v praxi. To znamená pilotní projekty, které sdružujeme do takzvaného programu pilotních projektů, kde v současné době máme více, někde mezi 20-30 projekty, které vlastně v různé fázi, s různou mírou úspěšnosti samozřejmě a s různou mírou hloubky se snaží využívat určité části BIMu. No a jak už jsem říkal, třetím důležitým vlastně částí té implementace je právě spolupráce s obou dvou těch projektů na stavební řízení, tak na přípravu metody BIM. Na dalším slajdu jsem si ještě dovolil vytáhnout vlastně naši takzvanou vizi a misi, kterou jsme připravovali s týmem, který zakládal ten odbor v roce 2018, protože to byla pro nás startovací čára. A dal jsem to do té prezentace z toho důvodu, že vlastně i po těch 3 letech v podstatě všechny ty slova, která tam na těch slidech vidíte, z mýho pohledu platí. A ještě bych dokonce ještě více podtrhl ty červený, které jsou zmíněny v misi, protože čím dál tím víc si ověřujeme a utvrzujeme se v tom, že sice digitalizace je postavená na různých nástrojích a datech a na všech těchto věcech, ale vlastně zásadním a rozhodujícím faktorem jsou lidi a pořád zůstanou lidi. A ty lidi samozřejmě žijí v nějakém kontextu, žijí v rámci nějakého sociálního prostředí a je velmi důležité pracovat s tím jako celkem, protože to je ten faktor, který vlastně rozhoduje podle našich zkušeností o tom, zda ty věci budou přijaté, anebo zůstanou jenom záměry nebo sny. Co se týká dalších atributů nebo pohledu, jaký máme zkušenosti po těch, řekněme, 3 letech činnosti, tak jsou vlastně rozloženy tak, jak je tady dneska vidíte. Ty principy, které tady vidíte, které jsme si vlastně na začátku řekli, samozřejmě jsou daný nejenom jakoby naším startovacím bodem a historií digitalizace v Čechách, kdy vlastně BIM je začleněn do celonárodní koncepce Digitální Česko, ale ta koncepce jako taková taky startovala v podstatě ve stejném období.
To znamená, ty věci se relativně prudce rozvíjejí a my jsme si už na začátku v těch principech jasně řekli, že prostě nechceme vymýšlet znova kolo. Jsme si vědomi velikosti České republiky, jsme si vědomi různých globálních vlivů, jsme si vědomi samozřejmě trendů v oblasti IT. Takže to, co vlastně jsme se snažili a snažíme celou dobu dělat, je vlastně hledat různé formy spolupráce, sdílení znalostí a samozřejmě prvním krokem, kam jsme se vlastně vždycky ohlíželi, byla standardizace. To znamená, je to samozřejmě v rámci DNA naší organizace zcela přirozené. To znamená, první kroky samozřejmě pro nás vedly do cenu, do TC 442. Začali jsme vlastně velmi aktivně pracovat v okolí s různými dalšími státy. To znamená, že skutečně pro nás klíčem je nevymýšlet žádné speciální české cesty, hledat pouze vlastně jejich vhodnou adaptaci v rámci českého prostředí. To je vidět i dole, kdy vlastně máte na tom slajdu vypsány hlavní vlastně aplikace standardů, které vlastně v současné době připravujeme nebo už jsme začali připravovat. A musím říct, že vlastně jako jedna z věcí, která mi dělá největší radost, je právě ten klasifikační systém CCI, který tam vidíte zmíněn, protože ten je v podstatě zásadním způsobem vlastně postaven na mezinárodních standardech a vzniknou mezinárodní spoluprací. To je věc, kterou jsme si před 3 rokama třeba vůbec nedokázali představit. Dneska je to naprostá realita, že se nám podařilo s několika dalšími zeměmi vlastně de facto založit organizaci, která je zaregistrovaná v Belgii, začala fungovat vlastně a přináší nám obrovské množství znalostí, zkušeností, které můžeme sdílet, můžeme konfrontovat ty názory a vlastně utvrzovat se v tom, že jdeme vlastně správnou cestou nebo podobnou cestou, jako jdou třeba jiné země. Co se týká povinnosti, tak vlastně jsme si hned na začátku, a to se de facto nezměnilo v té koncepci, už od začátku jsme si stanovili 3 takové základní takzvané pilíře, na kterých chceme povinnost vlastně a vůbec vnímáme používání metody, kterými jsou, tak jak je tam vidíte, to znamená informační model, společné datové prostředí a samozřejmě schopnost vlastně všechno zaštítit určitým takzvaným BIM protokolem, to znamená mít ošetřené i ty kontraktační věci, to znamená smluvní. A musíme říct, že vlastně zase jako s potěšením po těch 3 letech v podstatě jsme zjistili, že nic dalšího principiálního, zásadního vlastně pro správné fungování na začátku nepotřebujeme a jenom se nám krásně ty věci doplňují, ať už to bylo prostě vydaný ISO 19650, ale zase ty věci jenom drobně upravujeme a slaďujeme tak, aby zapadaly do toho mezinárodního kontextu. Takže je pro nás skutečně jako velmi důležitá ta mezinárodní spolupráce a pro nás vlastně založení vlastně Global BIM Network je vlastně přirozené dalším krokem, kdy vlastně se nám rozšiřují obzory z toho evropského kontextu mnohem dál a je to pro nás velmi, velmi zajímavá výzva umět sdílet ty názory, umět sdílet ty zkušenosti. Tady vlastně na tom posledním slajdu vidíte základní oblasti, kterými se vlastně v Čechách teď zabýváme. Celá ta prezentace je samozřejmě opravdu z veliké výšky a z veliké perspektivy, takže jsou tady vytažené jenom vlastně hlavní hesla. Znova i na tom začátku vidíte, že je tam napsána digitální transformace, change management. To je zase oblast, kterou považujeme za velmi důležitou a obecně jako extrémně podceňovanou. Aspoň ta zkušenost z Čechách určitě budu velmi rád, budu velmi zvědav na to, jaké zkušenosti jsou s tím i v jiných státech, jestli to taky takhle vnímáno. Ale skutečně vnímáme vlastně, že využívání metody BIM přináší skutečně jako zásadní změnu pro lidi, pro jejich zvyky, pro jejich způsoby práce, pro přijímání a poskytování informací. A aby tato změna mohla projít, tak skutečně ty lidi musí být nějakým způsobem motivováni, musí být kladně nastaveni k tomu, aby ty věci chtěli změnit. A to je všechno úkolem change managementu. Takže to je jedna z oblastí, které se významně věnujeme. Vytváříme podpory pro vlastně strategické plány klíčových veřejných zadavatelů, tak, aby právě ty věci byly řízené, nevznikaly ad hoc,
nápady, které potom samozřejmě nepřináší ty očekávané efekty. Druhou oblastí, která pro nás je důležitá, říkáme tomu řekněme slangově digitální společný jazyk. To znamená, pro nás jsou to vlastně přípravy jak datového standardu staveb, tak právě klasifikačního systému. A tam vlastně zase základním principem pro nás jsou tzv. Účely užití nebo use casey. To znamená, veškeré budování toho zázemí datového a informačního vlastně je podřízena účelnosti. To znamená, proč ta data vlastně potřebujeme, jak budou využita, tak aby nedocházelo k naprosto nesmyslnému hromadění dat. Třetí oblast, které věnujeme významnou pozornost, jsou digitální procesy, protože tam vlastně spatřujeme tu nejdůležitější a největší vlastně přidanou hodnotu celé metody BIM. Samozřejmě 3D modely nebo informační modely je určitě velmi významná věc, ale právě digitální procesy, dobře zvládnutý digitální procesy přinesou tu kýženou efektivitu, tu kýženou úsporu dat, úsporu času, tu kýženou schopnost rozhodovat se ve správném čase na základě správných informací. Ale ty veškeré procesy a činnosti musí směřovat právě do toho digitálního procesu. Musíme zapomenout na své e-maily, musíme zapomenout na vyřizování věcí po telefonech a skutečně vidět tu přidanou hodnotu v tom, kdy tu informaci zachytíme digitálně. Budeme ji potom moci sdílet, budeme ji moci opakovaně využívat. Program pilotních projektů samozřejmě taky velmi klíčová oblast a vzdělávání a obecně rozšiřování osvěty o využitelnosti metody BIM je samozřejmě důležitou součástí, naprosto přirozeně. Kde nás čekají největší výzvy? Ono to z toho vlastně, co jsem říkal, v podstatě vyplynulo. To znamená, vnímáme to právě především v aplikaci, jak už teda mezinárodních standardů, nebo zvyklostí, nebo zkušeností, anebo našich znalostí do právě toho národního prostředí. To znamená nejenom do toho procesního, ale vnímáme to i právě z hlediska toho sociálního, tak, aby vlastně ta inovace, kterou digitalizace přináší, byla reálně využitelná a pro lidi byla zpracovatelná a mohli ji využívat v každodenním pracovním životě. Druhou oblast samozřejmě vnímáme v tom zvednout obecně povědomí a znalosti o reálných možnostech, které máme v tuto chvíli, o samozřejmě i těch perspektivách, to znamená, vytváříme už od roku 2018 sdílenou, můžeme to nazvat i knowledge base, znalostní databází, prostě aby jsme všechny informace, které vlastně provádíme, koncentrovali na jedno místo a mohly být odsud sdíleny. Jak už jsem zmiňoval, účely užití use casey, to je pro nás teď velké téma, ať už právě v té oblasti digitálních stavebních řízení, kde vlastně právě digitalizace vede k tomu, že některé věci se musí exaktně pojmenovat, procesy se musí jasně nakreslit, jak mají fungovat, musí si jasně říct, jaká data jsou pro rozhodování v těch procesech potřebné. A tohle všechno samozřejmě je potřeba zmapovat, vznikne dlouhatánský seznam a ten se samozřejmě musí začít prioritizovat, protože ne všechno se dá udělat samozřejmě okamžitě. Další oblast, kterou taky už tady byla zmiňovaná, je právě stimulace plánu těch jednotlivých organizací, protože jedna věc je to, co děláme my na úrovni, řekněme, národní, je samozřejmě jenom nějaký rámec. To, kde to vlastně začíná fungovat, je na úrovni těch jednotlivých organizací. To znamená, je pro nás klíčové, aby jednotlivé organizace si stanovily svoje individuální plány závislí na jejich výchozích bodech, na závislosti na jejich velikostech, typech staveb, kapacitách, zdrojích, možnostech finančních, lidských a tak dále a stanovili si realistické plány, po jakých krocích se budou posouvat k tomu, aby tady tu digitalizaci jako takovou mohli využívat. To považujeme za naprosto klíčové body zlomu, kdy ve chvíli, kdy tyto organizace to začnou dělat, začnou být vidět výsledky, tak je velká šance, že to spustí vlastně ten proces plošně. No a jak jsem říkal, vlastně a táhlo se to celou tou prezentací, digitální stavební řízení je pro český stavební sektor naprosto klíčová agenda. Jsou s ní spojované veliké očekávání, zrychlení, zpřehlednění, zpřesnění, transparentnost, předvídatelnost těch rozhodnutí, takže ta očekávání jsou naprosto veliká
a chceme jednoznačně BIM jako takový začlenit jako už nastartovací bod, aby už od začátku bylo možné vlastně v rámci tohoto procesu odevzdávat informační modely staveb a následně potom využívat a právě na této základě potom stavět dlouhodobou perspektivu toho pracovat s digitálními daty v těchto procesech. Takže doufám, že jste získali aspoň nějaký základní přehled o tom, co se v České republice děje a jsem velmi zvědav a velmi jsem natěšen na další příspěvky kolegů a především na diskuzi a na další aktivity v rámci vznikající celosvětové sítě. Děkuji za pozornost a přeji příjemný den. Thank you, Yaroslav. The value that the Czech Republic has placed on international collaboration and knowledge transfer, both through participation in the EU BIM task group and the formation of the Global BIM Network, is welcomed and shared across our countries. Thank you once again to our speakers for the informative presentations. It's clear that within the diversity of approaches across your countries, regions, and organizations, there are many similarities. At this time, I'd like to invite our speakers to turn their cameras on for a roundtable question and answer session. Thank you, speakers. I'd like to start out asking Roger, is the U.S., this is a question from the audience, is the U.S. creating a national annex for the ISO 19650, and could you perhaps talk about ISO alignment more broadly? Sure. Thanks for the question, Alana, and thanks to the audience for the question, and thanks again for the opportunity to be here and work with everybody from around the world. This is exciting. I've had some chance to work together with people internationally through Building Smart International, so I'm happy to be part of this group as well. Yes, we are looking at ISO 19650 adoption here in the US. We, as I mentioned in my presentation, we are working on creating a national BIM program, and we see that program leading us to focus on the needs of owners, and we like the perspective of ISO 19650 on asset owners and how it can help them to get the value they need and want out of BIM and out of their projects. So we, NIBS, had created the National BIM Standard, which I think has a lot of elements that underlie what an ISO 19650 calls for, such as exchange requirements for handover of information at the end of construction, building information, BIM execution plans, and these are covered in our underlying standard. And we created a national BIM guide for owners in the last few years to help guide owners. But when we look at 19650, which we have been doing, we see a lot of value there that we think we can bring to bear and will help us to better work with the rest of the world. So we have been working together actually with ASHRAE, which through the American National Standards Institute is the technical advisory group member to TC59, I think it is. So we're working with them on what it would take to create a national annex, and then through the National BIM program, how we might get that adopted and used to support government and also private sector owners in the US. Fantastic. Thank you so much, Roger. I'll next turn to Sebastian. Sebastian, I was wondering if you could speak to the standards development process in Chile, and more specifically about the benefits of adopting a common language for BIM in Latin America. Bueno, gracias Alana por la pregunta. Y al igual que Roger, quiero agradecer la invitación. Para nosotros es un honor poder estar acá para poder mostrar lo que estamos haciendo desde aquí, desde Chile.
También comentar que, bueno, lamentablemente hubo un corte en algunos datos de la presentación, así que van a estar disponibles después para ver los sitios y algunos números justamente de lo que estamos comentando. Así que muchas gracias por esta invitación. El proceso de estandarización que nosotros realizamos en Chile fue un proceso desde el Estado. El Estado hoy día, a través del programa que somos nosotros, Plan BIM, de Corfo, hemos impulsado la creación de estándares, principalmente el estándar BIM para proyectos públicos, y esto se fue dando al principio, cuando nació el programa en el año 2016, sabíamos que había que generar un estándar para la industria, para los proyectos, en este caso que desarrolla el Estado, pero no sabíamos específicamente de qué manera y qué es lo que iba a involucrar este estándar. Y a medida que fuimos trabajando con las instituciones públicas, al entender qué es lo que necesitaban, cuáles eran los procesos que generaban y qué información era la que había que requerir dentro de los proyectos, nos dimos cuenta, en conjunto con la industria, que teníamos que estandarizar justamente el intercambio de la información que se generaba. Esto a veces puede sonar un poco obvio, pero en una industria que no está acostumbrada a estándares de gestión de información, donde tenemos una industria fragmentada, fue bastante complejo poder llegar a ese punto. Y logramos, en este caso, obtener un estándar que en primer lugar permite, y aquí lo han comentado todos, tanto Roger como Jaroslav y Dean, ¿no es cierto?, han comentado la importancia de la estandarización de la información. Nunca vamos a lograr generar los beneficios o obtener los beneficios que nos implica BIM y la transformación digital dentro de la industria si no logramos estandarizar la información y comprender cuáles son los parámetros que necesitamos y por qué necesitamos cierta información en la gestión de de los proyectos. Con esto vamos a poder contar con mejor información y por lo tanto, por el lado, la visión que se tuvo desde el Estado de Chile es que al contar con mejor información podríamos, las instituciones públicas, tomar mejores decisiones en sus proyectos, saber exactamente cuándo tienen que invertir, de qué manera tienen que invertir y por supuesto entender el comportamiento de sus proyectos, que eso en el macro apunta al aumento de la productividad del sector, que todos sabemos que es bastante bajo. Thank you so much, Sebastian, for that answer. Ben, I wanted to ask, how has the academic sector been involved in BIM transformation in Vietnam? And what is the progress in incorporating BIM into the national curriculum? Thank you, Alana, for a very good question, and thank you, Richard, for asking that. So, in fact, based on UK experience with the BIM Academic Forum, we also take that example and form a group with university from all over Vietnam to set up a Vietnam BIM Academic Forum. And from April last year, that group has been organizing a lot of online BIM event with speaker from BIM expert in Vietnam and BIM expert all over the world, Vietnamese who is currently working abroad. So a lot of good case study and good presentation have been shared with Vietnamese BIM practitioner, and it is proved to be one of the our success program, because as everybody moved to online, so sharing online is can reach to a lot of people. Before the pandemic, a lot of university tried to incorporate BIM into their master program, and then allow students to do to adopt BIM for their final projects. I participate in some of the projects, and it changed the ambience when students
defense their final projects with BIM. Very interesting, and they have done some very interesting project as well. To be able to see how the industry and university collaborate and then train the student to do this kind of project is very it is very interesting. And then finally, right now we are focusing on developing our online learning system, and it is very good that I can see that Chile have already have a very good system, so we can have some experience from that, and then our expert panel has drafted a BIM training document, and we intend to share that with all training facility, university, and then BIM training facility, so we can work together to build the BIM capability in Vietnam. Thank you. Thank you so much for your answer, Ben. And now I'll turn to Yaroslav. Yaroslav, you mentioned in your presentation the value that the Czech Republic has received from international collaboration through the EU BIM task group and now through the global BIM network. Can you tell us a bit more about those benefits of international collaboration? Yes, of course. The benefits are on different levels. One of it is a personal level, because I found a lot of friends right now across the Europe, and it's great to share the knowledge and the experience and, let's say, the common sense we found during our missions on our national site. So that's one of the perspectives. And I think we have the great one outcome from those collaboration, because we established last year the international organization called Construction Classification International Collaboration, which is sharing and developing the classification system. And when I look back on my shoulder in the past, we established it with a guy from the Estonia in a pub in Brussels 3 years ago. So that's the realistic outcome from that collaboration. So it's not just talking around the table and sharing the presentation and have lots of talks, but it have the specific outcome. And I think it's a great. We have lots of connection to the Scandinavian countries, Denmark, Sweden, Finland as well. So it's a great experience for us. Fantastic. Thank you so much. I'd like to go across the panel right now with quite a simple question, perhaps one that's hard to put in a few words, but if you can keep it brief, I'd like to ask, why BIM? Roger, why BIM? Because we need to make our buildings and infrastructure better, and BIM gives us the ability to create digital representations of the built environment so that we can optimize it, and we can simulate it, we can optimize it, and we can make it work on its performance before we actually create it. And that will support better decision making and achieve better outcomes, and I guess help society. So, you know, BIM is everything really when you think of it at that level. Thank you, Roger. Next, Sebastian, same question. Why BIM? Bueno, porque, complementando lo que dijo Roger, yo creo que BIM es la base, son las fundaciones para lograr una transformación digital exitosa en el sector de la construcción. Si no consideramos BIM como el inicio, va a ser más difícil, se nos va a hacer más difícil el camino, porque no vamos a contar con información accesible,
con información estructurada o no estructurada, pero en un principio a lo que apuntamos todos es tener esta información estructurada. Y esto ya ha ocurrido en otras industrias, en la automovilística, en la aeronáutica. Para poder lograr los beneficios necesitamos contar con estos modelos de información. Así que creo, y un poco lo que siempre hemos planteado desde Plan BIM, es que BIM es la base, no es el techo, es la base para poder fundar justamente la transformación digital en el sector. Fantastic. Thank you, Sebastian. And Ben, same question. Why BIM? So I work in a public entity, so I saw a lot of chaos in doing our job. For example, information is not managed or not shared with all the team members. So I think with BIM we have the opportunity to reorganize and then classify things and then share with everybody. So it will save time from everybody. So I think that with BIM is also a key element for the digital construction, and it is also an opportunity to reorganize the way we work. Thank you. And last but not least, Yaroslav, can you please tell us why BIM? I have slight disadvantage because I'm the last, and the previous speakers said mostly all. But I will try to look on that from the different side, because I see in BIM the future for the construction from the terms of the young generation, for the young people, because the construction is quite conservative sector, and it's on one of the last position in the contest for the young people. It's not too attractive. So if we will be able to offer them digital devices, some new kind of the work, we will offer them the work, how they can work with the information system, with the structured data, and easy to find the information and the context of the information and sharing the knowledge. I think the construction sector can have the future and can be attractive for the young people as well. So without that, there will be losing the contest of the human power. So it's different look on why BIM, for example. Thank you so much. Thank you to our speakers. With that, we'll close the Q&A session. It's been fascinating. A sincere thank you, to our speakers who have provided great insight into the BIM initiatives in the United States, Chile, Vietnam, and the Czech Republic. And a special thank you to those joining from across the world. We're very happy that you're here with us. We've learned how governments are working with industry to encourage the adoption of BIM across the sector in the here and now. We've heard that there are many similarities to delivering both public and private sector benefits within these programs, and it's clear that there's great scope to learn from each other, to collaborate across borders, and to move towards a global digital built environment that delivers benefit for people and places. I hope you'll join us tomorrow for our final pre-event webinar, in which we'll hear from representatives from the United Nations OPS, the European Commission, the Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos, and the Inter-American Development Bank. And of course, next Wednesday, we'll be taking the next steps towards the global collaboration on the 17th March at the Global BIM Summit. Please visit our website at www.globalbimsummit.org to register, and we look forward to seeing you then. Thank you again for joining us, and have a wonderful rest of your day.